Well, the book of Psalms is full. The book of Psalms is a songbook Salmernes bog er en bog fyldt med sange of worship. omkring tilbedelse. So yes, you can sing. Så ja, du kan godt synge. But here's something I think would be very important for you to understand. Men her er noget, som er vigtigt for dig at forstå. If you ever write a book Hvis du nogensinde skriver en bog on the doctrine of God, om Guds egenskaber, you're going to notice something very unusual. så vil du lægge mærke til noget meget bemærkelsesværdigt. What I mean by the doctrine of God is you write a book on all the Bible teaches about the attributes of God. Omkring læren om Gud, hvor du skriver om alt det, som Bibelen taler omkring Guds egenskaber. You know what you're going to discover? Og det, du vil opdage, det er, That more than 50% of your entire book will come from the book of Psalms. at mere end 50% vil komme fra Salmernes bog. You will find most of the text about the attributes of God in the book of Psalms. Du vil finde de fleste tekster om Guds egenskaber i Salmernes bog. So our singing ought to be theological. Så vores sang bør være teologisk. And if you are going to have a worship leader, Og hvis du skal have en lovsangsleder, if you are going to do that, hvis du skal gøre det, he needs to be a theologian. så skal han være teolog. He needs to know God. Han skal kende Gud. And he needs to walk in the fear of God and holiness, probably even more than the one who preaches the word. Og han skal vandre i Guds frygt og hellighed, måske endda mere end den, som forkynder ordet. It is a terrible thing that we do in churches today with regard to worship, Det er en frygtelig ting, som vi gør i kirker i dag med hensyn til lovsang. because we do not know the fear of God. Fordi vi kender ikke Guds frygten. A young boy has a guitar, En lille dreng har en guitar, and he can sing well. og han kan synge godt. Let's let him lead worship. Lad os lade ham lede lovsangen. We ought to realize that in the book of Leviticus, God killed 2 worship Men leaders det vi skal forstå er, at i 3. Mosebog, så dræbte Gud en lovsangsleder. because they did not worship him conform to the scriptures. Fordi at de ikke lovsang ham i henhold til skriften. Worship is a dangerous thing. Lovsang er noget farligt noget. Another thing that we need to realize is this. Og en anden ting, vi skal forstå, det er det her. Worship is supposed to be didactic. Lovsang, det skal være didaktisk. It is supposed to be a tool for teaching. Det skal være et redskab til undervisning. Let me read a text to you. Lad mig læse en tekst for dig. In Colossians 3:16, I Kolossenserbrevet 3:16, it says, "Let the word of Christ dwell in you richly." der står, lad Guds ord bo rigeligt iblandt jer. I rigt mål hos jer. So worship springs forth out of someone who is saturated by the word of God. Så lovsang og tilbedelse kommer ud af nogen, som er gennemsyret med Guds ord. With all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs. Med visdom, underviser med al visdom hinanden, med salmer og hymner og åndelige sange. So the purpose of singing in the church Så formålet med sang i kirken, is first and foremost to bless God. det er først og fremmest for at velsigne Gud. Secondly, it is didactic, Og sekundært, så er det didaktisk. to teach those who are singing, Det vil sige at undervise dem, som synger. to encourage them, admonish them, At opmuntre dem og formane dem. and to even be, I suppose, a witnessing tool for those who are listening that are Og unbelievers. så også at være et redskab til at være et vidnesbyrd for dem, som lytter på. This is a problem I have with much of the modern music. Og det er det problem, som jeg har med meget moderne musik. Not all of it, Ikke alt sammen, but a lot of it. men meget af det. They don't follow these principles. De følger ikke de her principper. It's more about feeling. Det handler mere om følelser. Now, I'm going to be very honest with you. Jeg vil gerne være meget ærlig overfor dig. And if you get angry with me, Og hvis du bliver vred på mig, just forgive me. bare tilgiv mig. I'm an American. Jeg er en amerikaner. I'm rude Jeg er lidt uartig sometimes. nogle gange. Much worship Meget tilbedelse in the churches today i kirkerne i dag. is nothing more than a celebration of flesh. Det er bare noget, som foregår i kødet. It is an exercise in emotion.
Det er en øvelse i følelser. If you begin to feel the presence of God Hvis du begynder at mærke Guds nærvær, during the high emphatic notes of the song, gennem de her høje, emfatiske toner i sangen, when the rhythm has been lifted up når rytmen den er blevet løftet op, and the music is just glorious, og musikken er bare fantastisk, and you only feel the presence of God then, og du kun oplever Guds nærvær der, it's not the presence of God you're feeling, så er det ikke Guds nærvær, du føler. it's emotion. Det er følelser. I have known people, Jeg har kendt mennesker, some of the holiest people I know, nogle af de mest hellige mennesker, som jeg kender, that will sit down and worship. som vil sidde ned og tilbede. They have no music. De har ingen musik. I'm not saying this is the only way to do it. Og It's jeg siger not. ikke, at det er den eneste måde at gøre det på, det er det ikke. But they have no music. Men de har ingen musik. Someone will say, Og nogen vil sige, let's sing hymn number 52. og lad os synge hymne nummer 52. And they'll start singing. Og så begynder de at synge. And then another person will say, after it's over, Og efter det er over, så vil den anden sige, what about hymn 103? hvad med salme 103? And they'll start worshiping. Og så begynder de at tilbede. They are some of the godliest people I know on this Og planet det er nogle af de mest gudfrygtige mennesker, jeg kender på den her planet. who understand worship deeply. Som forstår tilbedelse på en dyb måde. And yet I'll bring people to that church Men jeg vil tage mennesker hen til den kirke, who are all about the music. hvor det hele det bare handler om musikken. And they'll go, boy, this is dead. Og de siger, det her det er dødt. Because their idea of life is not the true presence of Christ. Fordi deres idé omkring liv er ikke det sande gudsnærvær. It's these amazing Det er songs de her fantastiske sange, that lift your emotion. som løfter dine følelser. Now, there's not necessarily something wrong with Og det er that, der ikke nødvendigvis noget forkert i. but be very careful. Men vær meget forsigtig. One time I was with a group and they said, God is here. Der var en gang, jeg var sammen med en gruppe, og de Man, sagde, Gud er her. the music was going. Musikken den kørte bare. God's here. Gud er her. I said, no, he's not. Jeg sagde, nej, det er han ikke. And they said, how do you know? Og de sagde, hvordan ved du det? I said, because most of you would be dead if God was here. De fleste af jer ville være døde, hvis Gud han var her. Because he's a holy God. Fordi han er en hellig Gud. And you know the sin that's going on in this Og church. du ved omkring den synd, der foregår i den her kirke. People get so in the flesh Folk de kommer så meget i kødet, because they feel something. fordi de føler noget. I'm going to stop here, but just realize this. Bare forstå det her. I hear people, Jeg hører folk. you know, I was shaving this morning Og jeg har barberet mig her til morgen. and Jesus appeared to me. Og så kom Jesus til mig. Did you stop shaving? Hold du op med at barbere dig. They're so nonchalant about the presence of God. Der er sådan noget meget løst omkring Guds nærvær. In the Bible, Men i skriften, when the presence of God showed up, når Guds nærvær viser sig, woe is me, I'm undone, for I'm a man of unclean lips, and I dwell among a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. ved mig, jeg er en uren mand. Isaiah's experience. Esajas oplevelse. Han er en uren mand med urene læber, der bor blandt et urent folk. You say, oh, that's the Old Og Testament. det siger, det er det gamle testamente. John on the Isle of Patmos. Men Johannes på øen Patmos, Christ appears, og Kristus kommer, falls as a dead man. og han falder som en død Now, mand. I'm not saying that the presence of God is always like Og that. jeg siger ikke, at Guds nærvær er altid på den måde der. But when it's never like that, Men jeg siger, når det aldrig er på den måde, when it's always bless me, bless me, bless når me, det altid velsign mig, velsign mig, velsign mig, joy, 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 glæde, 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 dance, 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 dans, 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 something is terribly wrong. så er der noget, der er helt forkert.